asalaamaaleykum askan wi di leen nuyu man la Yusuf Taylor ñëw tey pour waxtaan ak yéen am a very special programme tey moom is a special straight talk programme tey special straight talk programme leen amal ñu leen ko indil mooy Wave Victims Empowerment Wave am naa ne yéen ñu bari ñu nekk di déglu yaaga ngeen di dégga ñu ngi am programme di waxtaan ak Wave di indi Wave fii nii si biir Taxi FM because of lu gaay di def liggéey bu gaay nekk di liggéey ñu ngi liggéey si fi TRRC transitional justice bi ak healing helping Gambians ak ñeneen ñoo xam ne sax du Gambians tey waxtaan bi foofu leen ko indi foofu leen bugg a waxtaan ak yéen am naa fi a guest koo xam ne moom itam dinaa ko introduce waaye moom sax dama ko mujjee am pour xëcca ko from ma ne mu bàyyi si lu mu nekk foog ngeen ñëw si radio bi wax ak nit yi tamit xam si loo leen nekka doo leen nekka di def seen def rek fekka nit yi xamu naa so Wave ñëw neen kontaan neen pour am Wave comme nu ma leen ko waxee man maa nekka Yusuf Taylor ñu bari yéen ak ma xamee as Flex Down nekk journaliste fii nii si biir Gambia di doxal askan wi media waaye xam ngeen rek foog rek ñu ñëw si radio bi waxtaan ak yéen Mariama welcome to the show yow doo gan fii yow moom foog naa ne ama na ñaar wala ñetti yoon laa la indi si station bii nii but welcome to the show and thank you so much for being with us Mariama welcome. Thank you Flex asalaamaaleykum askan wi maa ngi leen a nuyu di leen wax ne jërë ngeen jëf si seen dégluwaay maa ngi tudda Mariama Fatajo Wave laa dee liggéeyee su ma ne Wave du Wave Money so Wave Gambia is Women's Association for Women and Victims Empowerment mbootaayu jigéen la mi nga xam ne jigéen yi lañ dee liggéeyal jigéen yi nga xam ne am nañ yaxal nañ seen aaxa ak yelleef si time yi jaame so maa ngi fi tey pour waxtaanee si suñ ñaari 2 days programme yu ñu am ak victims of 2005 July 2nd Ghanaian yi Migrants West African yi nga xamante ne duggoon nañ Gambia dañ bëggoon a dem back way far ñu dugg Gambia government ñëw rey leen fii ñu am ñaari nit ñi nga xam ne ñoom bokkoon nañ seen papa bokkoon nañ si ñun rey fii nii celebrate this year xamal ne 20 years la depuis bu ñu leen reyee at bi la am 20 years si weer bi nii moo ñu tax a jóg. Okay, ñu ngi try pour sort out technical issues yi because dama bëgg a make sure ne sa baat baa ngee génna dama bëgg a make sure ne sa baat baa ngee génna waaye dafa mel ni yow moom sa baat bi mu ngi des benn tey please technical guy bi just whilst maa nekk di wax ak nit yi try nga xool naka nga ñëw help pour Mariama gëm naa ne nit yi dégguñ ko waaw wante xam naa ne foog rek ñu make sure ne moom itam mu mun a bokk si biir waxtaan bi Mariama lu mu doon wax moo nekk mu ngi doon leeral ne Mariama ñu dégg sa baat ok Flex lu ma doon wax rek mooy liggéeyu Wave ak 2 days yi programme bu ñu nekk di am si affaire yi the killings of West African Migrants yi si seen celebration of 20 years depuis bu ñu leen reyee Gambia si loolu laa noonu nekkoon di wax. jërëjëf léegi Wave Women's Association for Victims Empowerment this week moom yéen a ngi busy lu tax ñu ne yéen a ngi busy because man toppoon naa leen ba dem ba si airport on Monday si ngeen door bi very busy week am na yenn gan yoo xam ne ñëw neen fi these are African brothers and sisters ñoom ñaar la one brother and sister mu nekk some Ghanaians ñoo xam ne ñëw neen lu tax gaay ñëw tamit foog mu leeral loolu si rajo bi lu tax gaay ñëw mooy ne lan 20 years ago July 22nd am na koo xam ne almost 54 different West African migrants ñoom den leen mujjee rey
dañ leen mujjee rey mu nekk one of the biggest massacres here ñu ko oo di West African Migrant Massacre rey neen up to 54 West Africans ñu si gën a bari ñoom Ghana lañ jógee mu am ñeneen ñu jógee Sénégal mu am ñeneen ñu jógee Togo mu am ñeneen ñu jógee Ivory Coast tamit. Nigeria Sénégal si sax ñoom fa. you see Sénégalais si sax. bokk nañ si am na benn Gambian ku si dee tamit the only Gambian ku xam ne moo si dee. so yaa ngi gis ne ñu bari gaañu neen suñ ko waxee sax am na ñoo xam ne xëy na duñ xam sax waaye lii 2005 la xew yàgg na du tey 20 years ago ñoo xam ne ñu ngi soog a am 20 years ñooñu moom duñ xam dara ñu ne Jammeh babies yi ñooñu duñ xam lu xew waaye. fekkee man maa ngi 8 years. yaa ngi gis yaa ngi 8 years kon yow time boobu ale bu ndaw nga woon but xoolal foo nekk tey yaa ngi advocate for this thing mu nekk loo xam ne Gambians yu bari xëj na because of Gambians ñaako ñu bari. benn nit moo si dee gisewuñ ko bàyyiwuñ ko xel because of lu dee gis every year ñu ko commemorate comme April 2000 ak yeneen yi dañ ko dee usually commemorate waaye bii dina nekk first time man according si lu ma xam mu am commemoration te commemoration boobu noonu am na solo because of dineen indi gars yi seen baat di ngeen dégga one of them because am nañ interview ak moom man as a journalist dama ko interview ak ñeneen media houses yi xam naa xëy na soo leen tune into QTV tamit di ngeen gis interview boobu noonu waaye ñun itam dinañ ko génnee so lu xewoon mooy am nañ on the 22nd of July mooy démba amoon nañ a very very busy day demoon nañ si Banjul ñu nekk si bori beach side bi because ñu ne foofu leen jàppoon seen area boobu noonu leen delluwaat waaw ma doon gestu di laajte am na ñeneen nit ñoo xam ne wax neen ma direct du ma joxoñ sax pour won ma place yi te boor boobu leen nekkoon Banjul ñu nekk foofu noonu ñu am Christian and Muslim prayers pour ñu xam ne gaañu neen ñu jógee foofu noonu rek ñu dem Ministry of Justice nag am na interview wala du ma ne interview engagement bi boo xam ne wave ñoom ñoo ko push loolu am neen some of those loolu sax mun nañ ko air suñu amee chance am neen interview tamit bu ma wax ne dinañ ko play moo nekk of Isaac Mensah koo xam ne papa mooy Peter Mensah bokk na si ñoo xam ne dañ leen rey mu nekk up to 54 moom mu ne 56 so yaa ngi gis ne nit yi bari neen waaye loolu la wave nekk busy on this week ba pare benn tey jeexum tey sax comme ni ma la ko waxee maa ngi am pour xëcca Mariama mu bàyyi si lu mu nekk mu ñëw ndik den nekkoon si Memory House suñu ko xamut dina nekk place yi Aneket foofu mooy seen centre victimes yi den fa dee dem di xool foofu noonu na ñoom tam ñu mun yokka si seen stories yi because of foofu place yi victimes la place boo xam ne victimes yi seen naxaat yi soo fa demee di nga gën a jànga xale yi foofu leen dee yóbbu ñu jàngal leen mbiri Gambia ñun suñ history ak some transitional process bi human rights violations yi booba never again bi dina am solo trop xëj na tamit mu am loo mun a yokka foofu noonu mbaa faatewu ma because xam naa ne am na various victimes suñ ne Ghanaian victimes yi rek du ñoom rek because am na yeneen victimes yu ñëw ñu mbooloo ñoom te lu ñoo ñeex muy lan na victimes yi ñoom ñu ñëw together suñ waxee ne April 2000 victimes yi la ñëpp ñu ñëw together ñu àndaa ñoom te ñun loolu leen gisoon bés boobu noonu gis neen victimes yi from Jambour gis neen victimes yi from various places ñëw foofu noonu di jàppal victimes yi Ghanaians yi loo xamee ne foog naa ne am na solo trop xëy na nga mun a yokka si fu ma bàyyi xëy na foo xam ne laaluma jërëjëf foog naa wax nga lu bëri waaye depuis man keroog bu ma demee teeru si ñii bu ma ñibbisee kër maa ngi woon feel guilty parce que dafa métti si koo xamante ne li mooy first visit am bi pour mu ñëw Gambia mu nekk visite boo xamante ne du visite bànneex nekk visite boo xamante ne sa papa dëkk buñ ko rey foofu la war a ñëw after 20 years pour laajte justice mu nekk place boo xamante ne yow nga bu dee ñëwoon nañ sax pour def affaire I am going for a vacation dama ñëw rek pour holiday
the Gambia dafa kontaan ne at least Gambia is a smiling coast of West Africa dinañ si kontaan waaye mu nekk loo xamante ne lu métti la loo xamante ne la Gambien yëpp war nañ ci am naxar parce que lii nekk na loo xamante ne du loo xamante ne Gambien bugga na ko tey nag bu ma demee woon radio programme ma doon laajte jànxa bi jógee Ghana mu explainal ma moom situation am bi ak lu tax moom emotionally she is going through a lot so saa yoo ko waxal rek mu ngay jooy just because papaam bu mu doon téye yoon bi moom mu ngi woon 10 years mu ne yaayam dafa nekk koo xamante ne disabled la papa mu ne ko ne xaaral ma tukki ma mun a def family bi mu like mu jox leen a better life so si better life boobu noonu papaam war a ñëw dugg a Gambia ñu nar ko rey fii ñoom di ko xaar ñëwut moom yaayam time bi nii bu fu mu dëkk sax amut si xaritam la stay xam nga rakaam mu ngi si street bi di jaay ndox moom dafa loolu rek daf ko day jooyloo mu ne papaam bu fu nekkoon tey lu bëri loo xamante ne ñoom ñu ngi koo jànkuwanteel du doon am loo xamante ne man mënuma koo nelawee keroog si guddi bu ma demee su ma ba 5 am laa tëdda pour just to take a nap ma eew war a delluwaat foofu noonu di leen xool maa ngi doon xalaat ñii est-ce que dinañ nelaw parce que yow yaa ngi si dëkk boo xamante ne yow foofu lañ reyee sa papa yaa ngi foofu noonu sa xel est-ce que dina dal di wax ne ñii ak nuñ ma munti teeru xam naa ne fii la lii xewee xam naa ne man fii laa amee naxar loolu rek dafa tax ne man dama guilty boo xamante ne man toppa di ko wax ne lii Gambien yi ñaanuñ ko lii man nekk Gambien sax ruus naa ko at this point parce que suñ dëkk bi nekkaatuñ smiling coast bu ñoo alaaw yeneen dëkk yi di jooy nekkul suñ bànneex pour asi yeneen dëkk yi fii nii di jooy bu nekkee Gambia kese at least ñun Gambien yi kese ñoo nekkoon di jooy waaye involve yeneen West African countries yi yu mel ni 44 Ghanaian so dafa mel ni ñaari Ghanaian rek lañ mën a asi fii parce que suñ capacité foofu la am waaye yeneen famille si ñi fa nekk amuñ opportunité de pour ñëw laajte government bi si lan ngeen nekk affaire bi dafa yàgga 20 years du tey 20 years du tey depuis 2005 ba tey ak nga ko laajte tey muy jooyaat xam ne am na lu métti lii gaañu boo xamante ne la pour mu wér dafa métti fekkee government yi Gambie bi ak Ghana bi nekkuñ di jël step boo xamante ne ñu ngay jox victimes yi loo xamante ne def leen a dalal xel loo xamante ne def leen a parce que yow nga rey suma papa maa ngi si condition boo xamante ne yow mii rey suma papa yow yaa ma gën a nekk si better condition sax and you expect me to be okay nga foog ne man dinaa just move on like that dafa métti torop so definitely démba ak tey dafa nekkoon loo xamante ne lu métti la si ñun ak suñ gan yi tamit parce que saa yuñ jooy duñ dee mun a contrôle suñ emotions bi démba maa ngi doon try pour bu ma jooy waaye mënuma ko contrôle at the wrong run parce que foog jigéen bi jooyloo na ma parce que throughout mënutoon a wax even today bëggoon naa strong si radio bi waaye mënuma ko woon at the end of the day te ma mujjee jooy parce que dafa métti sa papa jógee bëgg a dem uti amut deena xam nga amuloo closure boobu noonu amuloo pour jébal ko boromam mënuloo ko ñaanal mënuloo ko like seen condition bi tamit ba nga leen a pousse all the time pour nga xalaat sa papa parce que saa yoo gisee sa yaay mu ngi struggle moom mënut a defal boppam dara yow la ak sa siblings yi yow mënuloo am liggéey boo xamante ne mën ngaa support ñii nii family compound bi nga nekk ñu génnee leen foofu noonu xam nga struggle boobu noonu all the time daf laa rimaan suma papa bu fi nekkoon tey family compound bi duma gars yi duñ ñu sa génne parce que suma papa dafaa taxaw di wax ne man tamit doomi fii la waaye yow sa papa nekkul fa kuy taxaw sa yaay amul baat boobu noonu parce que disabled la dafa métti démba ak tey yëpp dafa nekk depuis bari ki démba bu ñu leen jëlee airport bi dafa métti si ñun te definitely kenn warut a blame ñun parce que koo xamante ne ñu ne who feels it knows it in as much as ñun dañoo empathize ak ñoom waaye duñ mun a xam exactly lan la gaay nekka du dunda waaye soo seetee dëgga ñi luñ nekka di dem through dafa métti te gaañu boo xamante ne la pour mu wér dafa yàgga fekk government nekkoon di jël step jërëjëf si explanation boobu noonu because of xam naa ne leer na nañ suñu nekka di ko déglu lii xewoon na biir Gambia fii la xew de nekkut feneen fii Gambia fii la xew mu nekk loo xam ne ñu bari
obviously ñu ko dégga wala ñu ko xam ñoo xam ne wala ñoo xam ne ñàkk neen seen famille ñoom itam ñoom mun nañoo relate bu baax a baax waaye foog ñu delloowaat xel yi ndik lu xewoon time boobu noonu TRRC bi gestu na ko TRRC bi gestu na ko dinañ play benn interview boo xamee ne di ngeen dégga victimes yi ñoom itam ñu ngi see laal ku ñëw interview mu nekk Isaac Mensah waaw moom Isaac Mensah benn si representative si ku ñëw moom moo tudda Isaac Mensah nga am di second representative mooy Miss Cornelia Ajekum Miss Cornelia Ajekum moom story bi soo ko dégluwee rek sa xol na tooy ndik lu mu wax mooy ne yaayam disabled la papaam dafa bàyyoon dëkk bi mooy Ghana pour dem ut ndik ñoom seen yaay disabled la waaye bu mu dem pour ut unfortunately si la am last gisaatuñ ko waaw waaye TRRC bi gestu na lii ba binda na si kaadu ba xam naa tey moom Wave ñu ngi doon gestu lan la TRRC bi wax si recommendations yoo xam ne because of the West African Migrants si boppam rek dafa nekk its own volume si TRRC bi team la pour nit yi understand naka la amee solo wala naka la importante so sorry about that ñu ngi doon am some interruption moo tax ma am pour jël pause ma stop sound bi waaye lu ñu doon wax mooy lan ne TRRC bi in fact then am a whole volume on this foog naa volume 14 su ma make a mistake one of the volumes anyways recommendations yi bari neen waaye fan la government tollu si recommendations yooyu noonu exactly victims yi ñoom loolu la gars yi di ekkati ñu ne government daf si war a def dara dinañ ñëw play benn interview nag ñu leeral leen waaye balaa interview bi dañ leen bëgg a jox contexte pour ngeen mun a understand lan moo xewoon TRRC bi gestu na ko 22nd July 2005 fekka time boobu noonu dafa war na nekk 11th anniversary of the 1994 coup ñun ñëpp xam neen suñu waxee 1994 coup because foofu la Jammeh bokkoon ba mu dem am ñu jël dëkk bi bu ñu jëlee dëkk bi léegi ñoom ñoo nekk in power for 22 years waaye 11 years around down the line mu nekk 2005 July loolu waroon na nekk another 11th year anniversary of the coup waaye unfortunately dafa mujjee nekk a horror day boo xamee ne dëkk bi du nga ko mus a fàtte bés bu bon a bon ndik lan den dem afa am yenn migrants yoo xamee ne den daan jël back way bi ñu bugg a change gaal jël beneen gaal Gambia waaye security ñu gis góog ñooñu rek ñu ne ñi mercenaries leen noonu la gaay tobee si kaw gaay door di leen faxas door di leen rey ñu dee ñu bari dee waaye lu waral loolu TRRC bi gëstu na ba wax ne paranoïa moo amoon former président bi Jammeh dafa amoon xalaat boo xam ne mooy ne ñu ngi koo ñëw coup waaw loolu la TRRC bi gëstu ne government bi of the day di former président Jammeh yëfi coup la doon daw mu foog ne ñi dañoo ñëw coup so lan la moo def mu try pour xool naka lam leen a rey o naka leen a stop security forces yi ñoom ñu crack on them so loolu moo xewoon waaye fu mu nekk nii dinañ leen playal sun interviews buñ am boo xamee ne nit yi mun ko gën a déglu government bi den ne TRRC bi den wax government bi ne den war a investigate immediately te investigation yooyu noonu victims yi ñu ngi ko ñaax di ko laajte anam investigation boobu déggaatuñ si dara TRRC bi gëstu na mu ne 32 million dalasis den leen ko war a fay mooy $600,000 for each of the 54 migrants ñeena yi si one of the Isaac Mensah di nga dégg moom muy ne 56 su dee 56 la te vérifié nañ ko ak TRRC bi or reparations commission mooy nekk dafa am pour yokka waaye nañ déglu Isaac Mensah si baatam balaa ñuy wax pour nit ñu bàyyi ko moom si boppam mu wax ñu dégg baatam ñu mun a gën a indi leen
some information. But you try and you play along this interview. Okay. Thank you for the opportunity given to me. My name is Isaac Mensah, and I am a son to Peter Mensah, who lost his life on the 22nd of July, 2005 in the Gambia through the hands of Yaya Jammeh. That is through his oldest on the 22nd of July. And okay, mu ngi ñëw doon introduce boppam Isaac Mensah doomi Peter Mensah. It's misfeeling. On one side, it is a privilege to be here. And first of all, let me extend my warmest gratitude to Women's Association of Victims Empowerment for the privilege given to us to stand before you today. Hadn't it been for their good gestures, we wouldn't have been here. So first of all, I would like to extend our warmest appreciation to them. And with the other side of it, it is not easy standing here, because looking at the environment and then seeing how the sea breeze is blowing, it reminds me, even though I was not here, but it reminds me of what my father and the other West African migrants went through, because they had hopes, they had aspirations, they wanted to leave these shores to give us a brighter future. But that hope and aspiration was cut to short. It did not come to bear because of someone's greediness, someone's selfish interest. So standing here today reminds me of the pains they went through, the torture they went through, the dreams that was shattered. And I think it is not right for such an incident or such an act to repeat itself on this soil. When I entered the airport, when I got there, I saw written boldly, the smiling coast of Africa. If this place is a smiling coast, it means everything here must be of happiness and not of tragedy. So I think standing here today, I would like to admonish the whole of Africa that we shouldn't repeat this. There should be an end. There should be an end to this. We shouldn't kill our own people, because we are Africans. It was the whites who demarcated these places. Else I could have moved from Ghana freely. But because of the whites, they've been able to demarcate this place to call it the Gambia. And when I'm moving through this place, they see me as a foreigner. But we are brothers and sisters. And we don't have to look down on any other. We don't have to kill people for our selfish interests. No, it is not right. We have to call a spade a spade. We have to seek justice for our people. The 56 West African migrants deserve better. They deserve better. They were supposed to be treated with dignity. But what are we talking about today? They were tortured. They were murdered unlawfully. Even if you arrest someone, at least you have to give him a fair trial. You have to give him a listening ear. No. But you arrest the fellow and you just take him to the cells. You did not interrogate him. You start torturing him or her. And then you start to murder the fellow. No, it is not right. We must call a spade a spade. We must call a spade a spade. Indeed. Must call a spade a spade. Justice in our case, number one, is for it was captured in the TRRC report that they should exhume the remains of these 56 West African migrants. So number one, justice to us is for the Gambian government, the Ghanaian government, the Senegalese government, the Togolese government, everyone that was part of this massacre, whose victims were part, has to come on board, because it was recommended by the TRRC that there has to be a joint investigation team solely made of scientists to be able to identify the remains, exhume them, and then return them to the families of the victims so that a proper burial will be carried out for them.
So justice to us, number one, is to exhume the bodies, the remains of the victims. Number two is to pay the reparation that was recommended by the TRRC. The reparation was recommended in 2021, and looking at the exchange rate and the inflation factors, today is different from that of 2021. So our quest for justice here is for the government today, that is Adam Barrow, to adjust it, increase it upwards, because giving $32,400,000 to 56 West African migrants, when supposedly, if they were to be alive today, that would be a chicken chain. Yes, if they were to be alive and their hopes and aspirations were to be fulfilled, it would be a peanut. Not talking of being a decade, 2 years now, and you are recommending $32,400,000, not dollars, not euros, not pounds. I checked when I was coming, $1 to $1 is like 0.015 dollars. That is a peanut given to 56 West African migrants. So our quest for justice is for them to adjust it upward. And then the third one is for Yahya Jammeh and his accomplices and enablers to be prosecuted. They shouldn't hide it. It should be transparent. The prosecution should be transparent. The whole world must hear of it. When the trial is going on, it must be aired for people to see how Yahya Jammeh and his accomplices are being tried and then prosecuted. It will be interesting to us that they be sentenced to life imprisonment, because they killed our relatives, and now as we are talking with you, they are no more. But he is alive, enjoying. But we are going through pain, going through the psychological trauma. He's not bearing with us. You know what we've been through? Do you know what we've been through? Some people's dreams were shattered. Children have been waiting to see their parents return, thinking that they are going to Europe to make life better for them. But now we are here. We've waited for decades, 2 decades. Wives are waiting in their homes for their husbands to return, to make them feel comfortable and drive in both luxurious cars and then live in luxurious houses. But these dreams and aspirations has been shattered. But he is still enjoying. I learned he's in Equatorial Guinea enjoying. It's about time. Justice denied, justice delayed. So once the justice is being delayed, it means we are being denied of it. And we are calling all international bodies. No, Kwame Nkrumah once said, the black is capable of managing its own affairs. It is time for Africans to demonstrate to the world. It is time for African Union to demonstrate to the world. They are looking down on us, but we have the great lawyers. We have the great judges. We have the great entrepreneurs. We have the great politicians who can turn things around. Let us demonstrate to the international world that we are capable of managing our own affairs. It is time to let justice prevail in the soil of Gambia. And ECOWAS can do it. African Union can do it. Let us come on board, because this thing happened to West African migrants. They are Africans. They are in the West African sub-region. And we have to join forces, put our resources together to fight one battle. Yahya Jammeh is just one person. We have several presidents. We have president of Ghana, we have the president of Gambia, we have the president of Senegal, we have the president of Cote d'Ivoire, we have the president of Senegal, we have the president of Sierra Leone, we have the president of, name it. And their people, their citizens are part of these atrocities that happened in 2005. So we are calling on all of them
This is a stand-up, this is a wake-up call for them to stand up and prove to the world that Africa is capable of managing its own affairs. This is our affairs. They are West African migrants. They are not internationals. And it was a West African who murdered them. Why can't we speak truth to power? We have to speak truth to power. We have to tell them the truth. It is time to speak the truth. It's 2 decades now. Justice has to be given to the victims of the families. Dégg ngeen ko de loolu kooku moo nekk Isaac Mensah moom bokk na si ñu ñëw moom ak Cornelius Ajekum ñoom ñaar so dégg nga baatam den bëggoon a jël tuuti reaction from suma colleague ba pare dinañ xool ndax xaw ma ndax tey dinañ am chance pour ubbi lines yi because of topic bi moom foog naa ni den waroon a gën a wax ak askan wi xaw ma ndax dinañ ubbi lines yi tey bo please dégg nga Isaac lan la wax the son of Peter Mensah moom xam naa na doon nekk xale time boobu noonu bu mu ñàkkee baayam wante tey 20 years later taxaw na biir Gambia di ut justice nekkut yëfi xaalis rek wax na fa yëfi justice wax na yëfi pan african naka la african ñaata africans ñoo si sona président yooyu noonu yëpp war na ñoo mën a jóg war na ñoo mën a come together ñu xool lan la ñoo def so yooyu noonu la doon wax ma bàyyi la nga mën a react si it na nga am leneen loo see yokka jërëjëf Flex foog naa si suma wax bu first wax bi maa ngi doon wax ne dama feeloon guilty about nekk Gambian di welcome Ghanaian bi nga xam ne papaam rey nañ ko fii 20 years ago mu war a ñëw fii for the first time nekkut visit vacation or something dafa ñëw pour laajte justice ma rus naa ko waaye moom mu ñëw waxaat parce que interview bii nii dégluwuma ko waaye di same la wax mu ne bu mu àggee si airport bi lu mu gis rek mooy Smiling Coast of West Africa mu laajte boppam ndax is it dëgga man ruus naa du caaxaan ruus naa fi parce que képp koo xam Gambia di nga xam ne Smiling Coast lañ dee oote suñ boppa nga war a ñëw nga war a asi nit 2 days yi yëpp ñu ngay jooy tey bugguma leen a force pour ñu ñëw fii parce que something parce que saa yu ñu wax 20 years ago de mu ngi wax 2 decades waaye ba tey mu ngi fresh ci seen xol yi parce que amuñ closure ñoom dañ bugga at least having that remains give your loved one the final rights like nga ne ko ne yan na yàlla jégal la yaa ngi koo gis at least loolu kese doy na leen waaye amuñ loolu nga nar a ñëw toog yaa ngi déglu nit di la wax ne nii laa reyee sa nit ki du musa génn sa xel bi and if you have been lied to sa yaay bi sa beneen parent bi mu ngi la doon wax sa papa dafa tukki nekkul di la wax dëgga ok lii laa déggoon yow yaa ngi doon téye ba bés bi ngay toog ngay déglu keneen di wax ne nii laa reyee sa waajur loolu du musa génn sa xel bi so whatever they feel and they are going through man understand naa ko am naa ne keneen tamit dinañ understand ne ok dëgga dafa métti parce que sa nit su dee sa loxo nga jël ko dem beeree ko loolu is easy ne yàlla moo ko dogal waxtaan baa jot waaye ak kuñ rey nga shoot ko doyuloo loolu doyalut la nga jël grenade sànni ko making sure that nobody survived before they came to the Gambia I had to go back to the TRRC proceedings may nekk di watch guddi yooyu noonu throughout dama foog ne I was going mad listening to Lamin Silla he was just a driver waaye mu ngi doon wax naka la ñi reyee ñii and how others escaped nga shoot nit ma déglu oya tamit mu ngi wax ne waaw am na keneen ku mbuga rey kooku mu ne ko ne am xaw maa ngi amee 100 euros si suma poche bi mu jox ko te mu jël ko mu jox ko mu ne ko ne man xam naa ne du ma dee man dinaa dee te xaalis bi nit ku dee soxlawut ko yow yaa ngi dunda jëlal xaalis bi mu jox ko 100 euros boobu noonu mu ne balaa moom mu pare according to him Sanama Njam moo shoot kooku noonu waaye moom mu ngi doon jël xaalis si loxo kooku noonu Sanama Njam shoot kooku noonu mu ne ko ne finish him mu shoot ko jël grenade bi
sànni ko si biir teen bi and the reaction of the chairman was like, I want to confirm this from Lamin Silla. Did you said they use a granite to throw into the well? I just closed my laptop, shut down masa. Dama close from that. I just went to bed. Imagine. Hey. Parce que dama don't imagine buñ nit kuñ shoot mu ne kooku mu ngi yuuxu foofu noonu. So just to make sure ne dafa dee ñu sànni fa granite bi. Parce que xam naa ne dinañ xam ne ok am na ñoo xamante ne dañ yaa boppa o dañ strong benn shooting du ko rey. ñu ngi ko sànnee si teen bi mu ngi doo yuuxu making sure ne dafa dee foog ñu sànni fa bomb bi. I closed my laptop and went to bed. te Gambia la loolu xew sun soil sun dëkk bi. so kooku su ñëwee Gambia mu nekk on TV démba dafa jooy ba botam bi néewi. ma jooy kañ. parce que dafa métti te du musa easy ci ñoom. foog naa Gambien yëpp war nañ koo rusee te government foog naa ne dañ si war a rusee si implementation plan bi. soo cegee last week maa ngi si NHRC si seen implementation plan bi ak seen luñ jot a def luñ defut ñu war a def report bi to the National Assembly. Enforced disappearance soo fa demee not implemented moo fa nekk. moo fa gën a bari waaw. not implemented. But what next? Are they having any plans? Not implemented without any plans. Waxuloo fa this is the reason why it is not implemented and we are planning to do this and do that. Why not implemented? What are you trying to tell us? It doesn't speak anything. Not implemented and that is it. What do you expect from us? So lii dafa nekk loo xamante ne foog naa ne Isaac mu ngi wax ne West African countries yi ñoo xamante ne even seen nit yi bokkuñ fa I think ne it's high time ñu assurer justice. parce que nga nekk di xaar sa waajur dama just jot down few things yi nga xam ne it's really concerning. Emotion am bi soo seetlee nu mu nekkoon di wax at first mu ngi wàññi baatam bi waaye dafa introduce boppam mu teke post parce que at that point am na lu mu nekk di yëg mu ñëw wax ne fu mu taxaw noonu si sii bi si boori géej bi mu ngi koo remind even though moom nekkul fa mu ngi koo imagine papaam ak ñeneen ñi lan lañ demoon through koo xamante ne bi nga ko téyewuloo fetal si moom gisuloo loo xamante ne comme def laa woon sign of ñii mercenaries lañ like wanut la loolu noonu yóbbuloo ko koot nga téye leen rek dem denca leen few days pam dem ngeen rey leen ak anam bu ñaaw seen waajur seen doom yi ñu ngi xaar de expect ne suma papa bi daal su duggee Europe même su dugut Europe sax su dellu siyee ak coono nga koo xool nii sax sa papa su nekkee lafañ sax nga koo xool nii every single day moo laa gënal ñu koo rey façon rey boobu noonu parce que dafa métti na lool wax na affaire réparation bi ñaata la lay fay Ghanaian dalasi ak that amount ñoom ñu war a share loolu noonu lan lañ si am seen nit yi bu ñu amoon chance of living 20 years ba léegi suñ liggéeyoon loolu noonu loolu du dara exactly flex reparation dégga just reparation has to be there because dañ bëgg a just compensate leen wax leen massa waaye du dara kenn nekkul di toppa reparation li nekkul fay massa rek lañ nga wax massa kenn fii reparation bi pour loolu la pour wax leen ne massa non mënut a nekk a fay because of xaalis boobu noonu tey su la ko joxoon nga rey ñu ne la massa papa wala nga xaalis bi ñëpp xam neen lan la ñoo jël suma papa su gumbooy sa mbaa la fañ na ma koo xool nii dama delloo sa xaalis su la joxee $10 million sax yow óor na la ne boobu loolu moo parce que ku la jur yow mënuloo koo fay ñu war laa fay that amount of yow sa school bi yaaxu na parce que amaatuloo sa yaay mënut a take care of yow ñaata nit bu dee yéen ñetta la sax sa yaay léegi mënut a taxaw nekk di fayal yow fayal sa raka ak keneen dundal leen ak yooyu noonu sa school bi war a yaaxu sa school bi yaaxu sa dream si yi nga doon dream ne ok man suma papa su demee at least man tamit man mun naa nekkal leneen dinaa jàng dinaa def nii loolu yëpp yaaxu at one instant just because benn nit moo feel paranoid benn nit moo feel insecure ba pare rule of law loolu tamit dama ko bugg a leeral rule of law amul benn substitute even nit ki sax soo ko gisoon ne mu ngi rey nit loi bi joxut la doole pour ne danga koo rey loolu war a def mooy nga arrest ko te loolu la Isaac di wax
lu tax arrestu leen ñi teg leen foo leen a teg charge leen ak loi bu gaay violate nga charge leen loolu mooy loi waaye nga jël ko ci sa loxo nga dem di rey ngeen ne noo ñii machinerie leen ñu rey leen nga Gambia loolu moo si sad is very sad doom buy xaar papaam mbaa waajuram mu ñëw comme waajur buy xaar doom gis nañ waajur yi nga xam ne toog nañ fii seen doom yi dem baag bi xamuñ seen whereabout naka lañ dee demee through what they go through ba bés bu ñu leen a suul dañoo xaar sa doom bi ñu tey dem nañ si sëriñ bi mu ne leen ne dafa mel ni mu ngi dunda de si loxo la nekk nga dem si sëriñ bale mu ne leen ne kii dundaatut waaye du mus a give up gis nga yaay nu mu comme waajur nu mu dee ñaakaa give up si doomam pour ut ko xam lan moo ko dal di same thing la doom di nekkee di xaar papaam di xaar waajuram pour mu dellu si moom surtout ma soo gisee keneen ak papaam nuñ dee bifee nga ne ndeysaan suma papa bu fi nekkoon ngay gis ñeneen ñi di def leen nga suma papa tey su fi nekkoon man tamit tey dinaa doon nekka nii it's very sad ñu aatee laa ñaaka yow amaatuloo sa papa life am dem na yow yaaxaan nañ la sa like yow everything shattered just one day ñaata nit lañ yaaxal si loolu benn nit sax soo ko reyee si gannaawam ñaata nit la nekkoon war a support pour ñoom tamit ñu nekk leneen soo ñooñu yëpp affect ngay ne loolu moo nekk si emphasis disappearance nit koo téye nga toccoo ko métit la ndéga dégg waaye at end of the day dale na si famille waaye koo xamante ne xamuloo lu ko jot emotionally psychologically foo leen fu nga ko suul loolu yëpp la ñoo wax waaye time moo nekk di ñu dab am neen beneen interview bu ma bëgg a play di leen yëgal ne yéen a ngi déglu Straight Talk Flex I'm not sure if tomorrow mun nañoo am beneen radio show then mun nañoo ubbi line si waaw ñu ubbi pour nit ñi gën a nekk di wax so tey danañ just nekk di wax background of everything then suba mun nañ si bàyyi ubbi line si nit ñi mun nañ si wax call in then we can talk about no problem loolu moom so lañ ko buggee wave rek loolu moom dina xew ndik yéen a tax ñu nekk fii nii si programme bi mu nekk loo xamee ne am na solo trop ten amul time moo tax ñu bugg a dugga si lii waaye ëllëg moom ku am laajte tey nga bugg a koo laajte denca ko fii ba ëllëg dinañ ñëwaat si radio bi hopefully dinañ ko try ñu xool naka lañ ko amee same time su dee slot bi nii 5 ba 6 mun nañ koo am dinañ ko defaat si same time bi nii waaye dinaa am pour wax ak gars yi Taxi FM waaye pour yëgal leen ne yéen a ngi déglu Taxi FM man la Yousef Taylor seen host bi indi Straight Talk a special episode of Straight Talk moom laa leen indil tey lan la ñoo waxtaan Wave ñoom ñoo indi programme bi ñoom ñoo tax ñu nekk fi te lu gars yi nekk di def tamit moo gën a tax ñu am sawar gën a ñëw fii nii tey pour waxtaan ak yéen because of whole week ñu ngi busy di jaabante up and down ñoom sa sona ne waaye man bàyyuma gaay ak seen sona bi yëpp bàyyuma gaay maa ngi seen gannaaw forcé leen ñu indi ñëw fii nii si radio bi tey pour ñu waxtaan wante Wave di nga dégga seen liggéey lu mu amee solo ndik ñëw ko ne gaay dañ ñëw fii nii ñi these two Ghanaians representatives laa leen a mun a because of man lu ma leen jàppee mooy ñoom dañ ñëw pour represent yeneen West African si yëpp loolu laa gis te ñoom sa seen boppa loolu leen wax indi neen benn pétition boobu noonu door neen di dem ba si Ministry of Justice ma àndoon a gaay démba ñu hand ko over to the Ministry of Justice seen representative maa ko gis emun foofu den dem ba si National Assembly tamit am neen Human Rights Committee si biir parliament boobu mu nekka honorable Madi Cissé moo nekka di chair of that committee mu ñëw mu meet victims yi mu waxtaan ak gaay boobu noonu ëllëg hopefully dinañ leen ko play waaye tey mooy moom first one bi leen leen a play because of duty bearer number 1 mooy Gambia government through Ministry of Justice neen dégga seen exchange boobu noonu bu ndaw is just a very short one few minutes la waaye foog rek ñu play ko nit yi tamit gën a xam lu nekk di dox. Good afternoon, Council, Adam, grateful, Madam Antibige. We're happy that we could meet
kooku moo nekk Miss Priscilla Yagu the leader of WAVE nen déglu lu mu nekk di wax moom mu ngi introduce gaay after di nga gaay dégg di nga dégga victims yi seen boppa the only Gambian victim jabaram mu ngi survive ben tey waaye ak naxar lam nekk di survive waaw so léegi dinañ play ñaar yooyu noonu benn audio bi bu gàtta la it's about just 3 minutes wala 5 minutes bàyyi ñu play ko time mu ngi We know that the minister is away and the Solicitor General is attending a funeral. So I am here. My name is Priscilla Yagusi. As you recall, today is July 22nd, and today marks 20 years since the West African migrants had come to the Gambia, and they were intercepted and unfortunately taken to be mercenaries, and the events that unfolded has led to their killings and continuing enforced disappearance. So today we have a delegation of victims from the Gambia and victims from other countries, including from Ghana, who are here to present a petition to the government and through you to the Minister of Justice. It's literally outlining and reiterating the position of the TRRC and also as outlined in the government in its white paper. So I present to you Adama Conte. She is the wife of Lamin Tunkara, who was one of the individuals that was killed then. There is Isaac Mensah. He's the son of one of the Ghanaians that was also part of the fatal journey. One of the Ghanaians as well that was part of the fatal journey. I present them to you, and I thank you for your time. Thank you for your support, and we appreciate this. léegi dinañ dégg Conte moom moo nekk jëkkëram moo nekk the only Gambian who passed away. Whilst guy yaa ngi shift audio bi. Adama Conte. Adama Conte. Lamin Tunkara la muso min Ghanaian ol fani la 2005 telem la agent toti. So nata jam pour ka na letero di Masakundala aya anyamurunka ay to na letero jida en sembintuya ay mako e fonse na frewol soto be salle manyane ne soto be duwa ka yele bari ne kalangolo wala kuma ya tan so the government nyaax la hanibi ay mako do ñaat ni victime be mbe diam la victime be to ya mbe bitale kono bari mbe diam la victime be to ya cause into time but be July 22nd le Ghanaian muta July 23rd on Sunday le enteke ma muta 2005 mo Lamin Tunkara alabara da jabari Lamin Tunkara léegi dinañ dégg from the Ghanaians ñoom seen boppa ñoom ñu ngi ñëw ne ñëw wax ñu dégg gaay ba pare after Ministry of Justice kii mooy Isaac Mensah. I'm Isaac Mensah, a son to Peter Mensah, who was murdered in the Gambia in 2005. So I am here on behalf of fellow victims of the families of the Ghanaian 44 who were murdered in the Gambia to submit our petition to the Ministry of Justice. So on behalf of the victims, family of the victims murdered in 2005, the 44 Ghanaians, we hand over this petition to the Ministry of Justice, and we plead on you that at least it's been 2 decades, it's been 20 years. Please, let us receive justice. Thank you. Kooku mo Isaac Mensah léegi government bi dina ñëw door di tontu Aji Adam. Council Aji, I also want to take this opportunity to acknowledge the presence of several victims who are here today, victims of human rights violation, victims of enforced disappearance. They are here and they've also come in solidarity and support from the witch hunt victims, from killings, mainly witch hunt and enforced disappearance. And we have also Imam Ratib of Jambu, who is also here. Did you say you want to say something? Yes. Yes, April 10, victims of April 10, 11 are also here.
and all the delegations and government representatives. We want to thank you all. Now, Aji Adam, the Ministry of Justice representative, dinañ ko dégga mu ñëw di tontu di accept petition bi ñu dégga lan lam nekk di wax ba pare rek dinañ jekkali close down programme bi. Aji Adam from the Ministry of Justice moom mooy ñëw jël petition bi boo xam ne Ghanaians yi Isaac Mensah ak Cornelius Ajekum ñu ngi ko hand over on behalf of at least 54 massacred West Africans. Nañ déglu tontu bi. And everyone here present, I wish to acknowledge receipt of this petition on behalf of the government of the Gambia through the Attorney General and Minister of Justice. We thank you once again for coming here to show solidarity that we are in it together. We are happy that we've seen all the victims come together despite other thematic areas from the TRC hearings. But today we are seeing the victims of enforced disappearance, of the April 10, the witch hunt, all coming together to seek for justice and to call on government to really do something about the TRC recommendation. I'm just going to say that we rest assured that the government have heard your concerns. And as a nation and as a government, this is something that we all committed to, and we will see justice at the end of the day. We just continue to seek for your support and your collaboration in achieving what we wish to achieve at the end of the day. Thank you all for coming, and the message is well received and it will be transmitted to the rightful authorities. I wish to thank you all for your time and thank you for coming here. Thank you very much. Dina ko dégga loolu leen amal tey kooku moo nekk Aji Adam mu nekk di liggéey from the Ministry of Justice mu ñëw mu accept petition bi wax xam ne victims yi from Ghana moom la gaa indi waaye ñoom kenn am na yeneen victims yoo xam ne Gambians leen April 2000 victims yi ñoom ñëw neen Jambour witch hunt bi ba fàttewu leen am na ñu ñëw am neen Gambians yoo xam ne ñu bari rey neen leen fii Gambia so ñu tamit ñu xam ne loolu moo xew Kër Mot Ali benn tey am na tamit ñoo xam ne rey neen si leen gaay bonte benn tey right now ñu ngi exile dégga neen even obviously Ghanaian victims yi Madame Conte mu nekkoon di wife of Mr Tunkara ak ñeneen ñoo xam ne wax neen wante time moo ñeeka di ñu dab dama bëggoon a bàyyi suma guest bi mu react balaa ñu just close this programme di leen yëgal ne ëllëg moom hopefully dinañ fi ñëw same time 5 to 6 leen bëgg a am waaye dinañ try pour make sure ne ñu either ñëw same time or dina nekk ëllëg hopefully but my dear Mariam dégg nga ko Fatajo dégg nga government bi lu mu wax si tontu bi gis nga victims yi yëpp a ñëw together ñu mbooloo ba handing petition bi nii ak Ghanaians si loo xamee ne man sax as a Gambian rafetlu naa loolu because bëgguma woon ñoom ñoom ñu dem rek mu mel ni ñoom ñoo nekk di ñëw di xool seen own mbir yeneen Gambian si gisuñ si seen boppa waaye loolu xewut ba pare dégg nga government bi lan la wax luy sa xalaat balaa ñu jekkali tëj programme bi. jërëjëf Flex balaa ma laa tontu si affaire yi Adama Konte jigéeni jàmbaar la jigéen boo xamante ne sa jëkkër bi nga xam ne takana la mutut 1 year sax mu bàyyee la biir bi nga xam ne 3 months rek la yaa ngi si jafe-jafe bi di dugga génna di ut sa jëkkër xamuloo si lan la ne ba nga am si doom nga am tamit noppaluwut waxoon na ne def day jël neeneyam bi sax di dem si NIA di laajte jëkkëram di dem mile 2 di laajte jëkkëram ba tey mënut a fexe ba xam si jëkkëram lan la nekka te doomu jëkkër boobu noonu bu mu am in next 2 months dina nekka 20 years loo xamante ne la dafa métti tey maa ngi ko doon interview beneen interview tamit mu ne depuis bu jëkkëram boobu noonu demee pour sëy sax nekkoon na problème papam dafa forcé pour mu ne ko ne damaa xaar suma jëkkër parce que xaw ma lu ko jot so yow nga say newly wedded nga war a enjoy sa marriage bi loolu xewut ñu bàyyee la biir bi dafa strong boo xamante ne 3 months stress mun naa tax sax nga am abortion miscarriage or something waaye yàlla def ne loolu yëpp xewut waaye give up mënoon naa wax ne sëy naa si beneen jëkkër sax xaaral ma bàyyi affaire bii nii ma bàyyi ko waaye mu ne déedéet foog mu utal parce que su noppalee ku tey xëj na affaire yi Lamin Tunkara famille bi duñu am accès pour nekk di wax si parce que moom sol na daalaam bi wax ne du si toog parce que am na si doom
bu noppee doomam bi kon la moom mooy war a jox doomam bi answer du mun a jox doomam bi answer foog mu jóg all the time muy laajte foog mu def advocacy su boobaa doomam bi tamit su magee kooku tamit mun na jël foofu noonu mu xam ne lu xewoon loo xamante ne yu yaaw ña soo ñëwee si government waxuma ne nekkuñ di dem liggéey waxuma ne duñ dee liggéey wax dëgg neex yàlla try nañ def nañ TRRC accept nañ recommendations yi waaye seen implementation space bi dafa slow boo xam ne billaahi suñ moytuwul balaa gaay di jeexal de loolu la gaay waxoon good luck nit ñi amaatuñu age boobu noonu bay dem nga dunda ba next 30 years yow time bi ni kan mooy dem ok man maa ngi si suma 20s nga beneen 30 years di nga implémenté mbaa yow léegi nit ñi duñ dee dem ba 50s mbaa yow doo dem si leneen ndax di fi nekk sax loolu lay nekk di wax ne ndax dinaa fi nekk sax nit ñi dundaatuñ loolu noonu seen affaire yi wax ne fonds yi amul it's not their interest political unwillingness bi dafa bokk si loo xamante ne implementation bi mu ngay jël time parce que waxoon naa fii si njëlbeen bi wax ne not implemented it's something li nga xam ne why would you write not implemented ok xam naa ne National Human Rights Commission ñoo dee binda loolu not implemented waaye ndax government mu ngi la naa jox reason of lu tax nekkuñ di ko implement not implement what next foog victims yi xam lu tax nekkul di implement soo luñ jox communication boobu noonu nekkul diggante government ak victims yi soo gisee victims yi dégga any information civil society ñoo binda project dugga si dex bi da wax victims yi ne lii ak lii mu ngi xew suñ paree luñ jël foofu noonu ñu ñëw bindaat ñu seen ko government luñ waxal ñu update ñu delluwaat wax leen victims yi communication boobu noonu nekkul diggante rapport daa isa time ma dem si National Human Rights Commission ba léegi Tijaan def ma ko dee tooñ parce que keroog dama mer ministre bi ñëw ak media mu wax ba pare media toppa ko dem yoonam mu bàyyi victims yi foofu noonu National Human Rights ñoo organise loolu noonu ba pare ma ne leen ne what is this so it's like all the time government dafa ñëw mu wax le we are working on this we are working on that we are working on and they live with the media will go and post ne government said this why not ngeen invite government let them come and sit down and listen to victims parce que ñun suñu waxee foofu noonu ba pare National Human Rights dafa bind mu seen ko government dafa mel ni ñu ngi la naa yónni waaye dañ bugg a government ñu xiyaat ñoom ñu dégg ko seen boppa nit koo xamante ne gis na sa rongoñ bi ak koo yónni pour wax ko ne demal wax diw ne maa ngay jooy du benn kuy gis sa rongoñ bi moo laa mun a yërëm de waaw koo wax ne demal wax diw maa ngay jooy dina wax ne bàyyi ko mu jooy su yàggee su def dinaa ñëw ma neexal ko waaye ku gis mu ngay jooy démba gis nga Madi Cissé tuuti bu jooy waaw because moom itam victime la waaw ñaaka na doomam sax seetal loolu who feels it knows it waaw waaye nekk CSOs yi nekk suñu diggante ak government dafa nekk loo xamante ne government need to step up. They need to step up wax ñu all the time CSOs yi suñu demee with victims and they will like we know we are in this we are in that we are this wax bu ne duñ mës a wax ne xam naa ne nii xam naa ne naa foog ñu wax bu ne waaye ñun tamit CSOs yi duñ soona lobby foog ñu mun a lobby rek lañ mun a def duñ leen mun a forcer duñ leen mun a def la foog ñu def lobby. ma ngay encourage victimes yi tamit pour ñu jóg ñu nekk di laajte léegi civil society yi duñ dee am projet ñu géej ñoo dégga koŋ-koŋ leen bunta bu ne weef ngeen ngeen a ñëw suñ community de lan la si lan ngeen toddu laajte leen ñu government nii mbaa weef dañ bëgg a laajte government waaye amuñ bunta dañ la ñu baaleen ngeen bindal ñu mbaa ngeen gungee ñu dem laajte victims in let them take the leadership. Indeed. In as much as dañ bugg a jàppale gars yi waaye let them also take it as victim led something that they wanted for themselves nekkul puus mu taaka buñ leen jow si moom jox leen information ñoom duñ ñëw laajte mbaa ñu bugg a take action waxoon naa ne tey bindoon naa si suñ justice for all ne na victims yi génn ñu join si protest bii nii am na ku wax ne waaw let victims do it alone. No that's not on. They said if victims hadn't been gala bi soo gisee mu jur tey parce que victimes yi jokkutoon di laajte seen réparation xaalis amut si government waaye use nañ asset jaame jaay ko loolu mënoon naa dugga si réparation loolu waroon naa dugga si foofu noonu waaye dugut foofu noonu just because victimes yi ñu ngee xaar lu government wax rek baax na léegi protest mu ngi am ñoom tamit dañ bëgg a génne seen boppa bëgg ñëw foog ne ok they want to join some other people pour ñu mun a génne seen boppa it's nothing like that. ñëpp a war a ñëw ñu yow amuloo opportunity yow amuloo place bi nga xam ne danga bëgg a joytu waaye keneen mu ngi ko organise and you know it's of your interest why would you have to wait
pour yow nga organiser own bopp and we will wait the next 5 years dinaa la wax ne victims yi duñ génn pour dem protest parce que nekkuñ si benn baat ñoom ñu ngi xaar suñu leen poussé rek ñu dem moto boo xamante ne batterie nekkul di charge soo ko poussé nga dem waaw time moo nekk di ñu dab waaye comme ni nga ko waxee Mariama dinañ try ëllëg ñu indi leen another programme booba nit yi dinañ mun a gën a gis si seen boppa ñu laajte ñu lu ñoo laajte ñu door di leen tontu waaye fii la ñoo jekkali tey programme bi yéen a ngi déglu Straight Talk man maa nekk seen host Yusuf Taylor alias Flex Dan programme bi ku leen ko indil mooy WAVE Women's Association for Victims and Women Empowerment ñoom ñoo indi programme bi di leen ne unfortunately time dab nañu in fact sax dem nañ over time bi waaye xam nga Taxi FM rek ñoom ñii su nit leen den bugg a wax technical guy bi ku nekk di ñu stream tamit Tidiane jërëjëf yow moom kenn du yow su dul yow gars yi diaspora yi du mun a toppa ñu nekk si Facebook bi du ñu mun a gis waaye kontaan nañ ne yaa ngi fii bàyyi sa soxla ñëw si tey si sun very very important programme loolu rek la leen amal tey jërëjëf fii ba ëllëg dinañ ñëwaat ñu joxaat leen hopefully another very important programme. Bye bye. Thank you so much.